Hi students, in the previous video we learnt about the transmission of nerve impulses. In this video we are going to learn about human nervous system. The human nervous system is a very complex structure. We differ from other animals in the ability to think and take actions. So human beings ko other animals ko என்ன differenceனா நம்மளால think பண்ணி செயல்பட முடியும். அதுதான் வந்து ரொம்ப important feature. So that is because of the complex structure of our nervous system. So the human nervous system is divided into three. Central nervous system, or we say it as the CNS, peripheral nervous system PNS, and the autonomic nervous system ANS. Central nervous system comprises the brain and the spinal cord. Brain spinal cord is the central nervous system. Peripheral nervous system or the PNS, it consists of the cranial nerves and the spinal nerves. So cranial nerves are the nerves that arise from the brain. Brain landu vara nerves. So spinal nerves are the nerves which arise from the spinal cord. Next we have the autonomic nervous system. So the autonomic nervous system consists of the sympathetic nerves and the parasympathetic nerves. Central nervous system. So the central nervous system is made up of the brain and the spinal cord. So they are the delicate, most important structures. So they are well protected by the bony cavities of the skull and the vertebral column. The brain is protected by the skull and the spinal cord is protected by the vertebral column. So the CNS, that is the central nervous system, consists of the brain and the spinal cord. They are made up of two types of matter. One is the white matter and another is the gray matter. So the white matter we have studied already. There are two types of nerve fibers. One is the myelinated nerve fibers and the non-myelinated nerve fibers. So this white matter, there will be myelin sheath. அந்த nerve fibersல பார்த்தீங்கன்னா myelin sheath இருக்கும், அதனால அது white-ஆ இருக்கும். It is called as white matter. Whereas the gray matter, there is absence of myelin sheath. myelin sheath அதில் இருக்காது, அதனால அது கிரேவாக இருக்கும், அதனால வந்து அதை gray matter சொல்லுவோம். So this both brain and the spinal cord, they are made up of the white matter and the gray matter. So the brain and the spinal cord, they are covered by three protective connective tissue membranes. The three connective tissue membranes வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா meninges. So they are the outer dura mater, middle arachnoid membrane and the innermost pia mater. The brain and the spinal cord, they are covered by three connective tissue membranes or meninges. So in this picture you can see, so this is the brain. So covering this brain we have the three matter, that is the membranes. So they are together called as the meninges. So this is one enlarged portion. அதில் ஒரு சின்ன portion எடுத்து enlarge பண்ணி காமிச்சிருக்காங்க. So the outermost layer, that is the dura mater, and the middle membrane is the arachnoid mater, and the innermost one is the pia mater. The dura mater, arachnoid matter and the pia mater together form the meninges. So the dura mater, dura means tough. So it is the matter means membrane. So they have the outermost, they form the outermost thick fibrous membrane. So the outermost thick fibrous membrane, it is tough, so it is called as the dura mater. The arachnoid membrane, arachnoid means spider, it is the middle membrane. It is thin vascular membrane. It is provided with the web like cushion. So எப்படி வந்து ஒரு ஸ்பைடரோட வெப் இருக்கோ அந்த மாதிரி web like cushions இருக்கிறதுனால we are naming it as the arachnoid membrane. So next is the pia mater. Pia means soft or tender. Pia na ரொம்ப soft-ஆ இருக்கிறது. So it is the innermost thin
delicate membrane. So innermost membrane. So it is supplied with blood. So ரொம்ப richly supplied with blood na நிறைய blood vessels வந்து அதுக்கு supply ஆகி இருக்கும். So these three membranes, meningeal membranes, they protect the brain from the mechanical injury. So ஏதாவது ஒரு சின்ன இன்ஜுரியிலேருந்து ஒரு நமக்கு ஏதோ ஒரு சின்ன அதிர்வு இதில் ஏதாவது வந்தாலும் அதுலேருந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது என்னதுன்னா இந்த meningeal membranes. So next we are going to study about meningitis. Meningitis is the inflammation of the meninges. So brain spinal cord cover பண்ண மாதிரி 3 membranes இருக்கு, அதுதான் meningesன்னு சொல்லியிருக்கோம். அந்த meningesல ஏதாவது inflammation ஆயிடுச்சு அப்படின்னா we say it as the meningitis. What is meant by inflammation? Inflammation அப்படின்னா ஒரு வீக்கம். அந்த வீக்கம் எப்படி உண்டாகும்னா ஒரு இன்ஜுரியோ ஒரு இன்ஃபெக்ஷனோ நடக்கும்போது அங்கே இருக்கிற செல்ஸ் வந்து டேமேஜ் ஆகுது. அப்போ அந்த செல்ஸ் டேமேஜ் ஆகும்போது அந்த செல்ஸ்லேருந்து ஒரு ஃப்ளூயிட், அந்த செல்ஸ் அதை சுற்றி இருக்கிற அந்த டிஷ்யூஸ் அதுலேருந்து ஒரு ஃப்ளூயிட் லீக் ஆகி அந்த இடத்துல போய் அக்யூமுலேட் ஆகும். அதை தான் இன்ஃப்ளமேஷன் இல்லை வீக்கோன்னு சொல்லுவோம். ஸோ வென் தேர் இஸ் இன்ஃப்ளமேஷன் ஆஃப் த மெனிஞ்சஸ் வி கால் இட் அஸ் த மெனிஞ்சிட்டிஸ். ஸோ இட் இஸ் யூஸ்வலி இந்த இதில் அந்த இடத்துல என்ன ஆகும்னா இன்ஃபெக்ஷன் ஆஃப் த மெனிஞ்சஸ், அதை சுற்றி அந்த மெனிஞ்சஸை சுற்றி இருக்கிற ஃப்ளூயிடில் ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிடுச்சுன்னா இட் வில் லீட் டு மெனிஞ்சிட்டிஸ். ஸோ த இன்ஃபெக்ஷன் ஆஃப் த ஃப்ளூயிட் it may be due to the bacteria or viral infections. So next we'll go about the human brain. So the human brain is divided into 3 parts: forebrain, midbrain and the hindbrain. So the forebrain, they consist of the cerebrum and the diencephalon. The diencephalon comprises the thalamus and the hypothalamus. Next is the midbrain. The midbrain consists of the 4 spherical bodies. Together they are called as the Corpora Quadrigemina. Next is the hindbrain. The hindbrain consists of the cerebellum, Pons and the Medulla Oblongata. So first we are going to study about the forebrain. The forebrain is formed of the cerebrum and the diencephalon. The diencephalon consists of the dorsal thalamus and the ventral hypothalamus. So now we are going to study about the cerebrum. So the cerebrum, it is the largest part of the brain. It forms 2/3 of the brain. So total brain capacity la vandu 2/3 pathina cerebrum. So the blue colored portion is the cerebrum. So the cerebrum is longitudinally, so lengthwise. So the lengthwise pathina it is divided into 2 hemispheres, that is the right and the left cerebral hemispheres by a median cleft. ஸோ ஆட்டோட மூலையில் கூட பார்த்துருப்பீங்க, நடுவில் ஒரு பள்ளம் மாதிரி இருக்கும். அது வந்து என்ன பண்ணுது, ரைட்டு லெஃப்ட்னு 2 ஹெமிஸ்பியராக டிவைட் ஆகி இருக்கும். ஸோ தீஸ் 2 ஹெமிஸ்பியர்ஸ், ஸோ ரைட் லெஃப்ட்னு 2 ஹெமிஸ்பியர் டிவைட் ஆகிருக்கு. இந்த 2 ஹெமிஸ்பியர்ஸ் தே ஆர் ஜாயின் டுகெதர் பை அ திக் பேண்ட் ஆஃப் நர்வ் ஃபைபர்ஸ். ஒரு திக்கு நர்வ் ஃபைபர்ஸால் அது டிவைட் ஆகிருக்கும். அந்த திக் நர்வ் ஃபைபர்ஸ்க்கு பேர் கார்பஸ் கலோசம். ஸோ த செரிப்ரம் வந்து மீடியன் கிளெஃப்ட் வந்து செரிப்ரமை மீடியம் கிளெஃப்ட்டு ரைட் ஹெமிஸ்பியர் லெஃப்ட் ஹெமிஸ்பியர்னு 2 ஹெமிஸ்பியராக டிவைட் பண்ணுது. இந்த 2 ஹெமிஸ்பியரையும் நடுவில் ஒரு பேண்ட் ஆஃப் நர்வ் ஃபைபர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுது, கனெக்ட் பண்ணுது. அந்த நர்வ் ஃபைபர்ஸுக்கு பேர் என்னது, கார்பஸ் கலோசம். Likewise the outer portion, so இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா this is the cerebellum. இந்த outer portion it is made up of gray matter. The outer portion is made up of the gray matter and it is called as the cerebral cortex. So inner portion பார்த்தீங்கன்னா they are made up of the white matter and it is called as the white medulla region. So outer cortex region and the inner medulla region. So cerebrum pathina it is divided into 2 regions. So outer region pathina it will be made up of the gray matter and it is called as the cortex region. Inner region pathina it will be made up of the white matter and it is called as the medulla region.
Next, this cortex region, it is folded into many folds. So நிறைய பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃபோல்டாக இருக்கும். These folds are called as the gyri. So இந்த depressions, இதில் வந்து நடுநடுவில் பார்த்தீங்கன்னா depressions இருக்கும். அந்த depressionsக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து sulciன்னு சொல்லுவோம். The gyri and the sulci, they increase the surface area of the cerebrum. So இந்த gyriயும் sulciயும் சேர்ந்து இந்த cerebrumோட பெரிய ஏரியாவாக இருக்கிறதுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது. ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் த செரிப்ரம். ஸோ செரிப்ரம் பற்றி என்ன படித்தோம்? செரிப்ரம் இட் இஸ் டிவைடட் இன்டு 2 ஹெமிஸ்பியர்ஸ். 2 ஹெமிஸ்பியராக டிவைட் ஆகிருக்கு. ஒன்று ரைட் ஹெமிஸ்பியர், இன்னொன்று லெஃப்ட் ஹெமிஸ்பியர். அதை டிவைட் பண்ணுறது என்னது? மீடியன் கிளெஃப்ட். இந்த 2 ஹெமிஸ்பியரையும் ஜாயின் பண்ணுறது என்னது? கார்பஸ் கலோசம். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா செரிப்ரம் வந்து அவுட்டர் போர்ஷனை வந்து கிரே மேட்டரால் ஆயிருக்கும். அதை வந்து கார்டெக்ஸ் ரீஜன் சொல்லுவோம். இன்னர் போர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் மேட்டரால் ஆயிருக்கும். அதை வந்து மெடுலா ரீஜன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த கார்டெக்ஸ் ரீஜனில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃபோல்ட்ஸ் இருக்கும். அது வந்து நிறைய எலிவேஷன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணும். அதை வந்து என்னென்னு சொல்லுவோம்னா கைரின்னு சொல்லுவோம். அந்த கைரியில் நிறைய டிப்ரெஷன்ஸ் பள்ளமாக இருக்கும். அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவோம்? சல்சின்னு சொல்லுவோம். இந்த கைரியும் சல்சியும் சேர்ந்து இந்த செரிப்ரமோட சர்ஃபேஸ் ஏரியாவை வந்து என்லார்ஜ் பண்ணி கொடுக்கும். The cerebral hemispheres is divided into the frontal lobe, parietal lobe, temporal lobe and the occipital lobe. So the cerebral hemispheres பார்த்தீங்கன்னா it will be divided into the different lobes. So these lobes they are called as the cerebral lobes. they are ஒவ்வொரு லோபும் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஒரு குறிப்பிட்ட ஃபங்க்ஷனை வந்து பண்ணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிபிட்டல் லோப் வந்து விஷனுக்காக. ஸோ இப்போ இந்த ஆக்சிபிட்டல் லோபில் வந்து ஏதாவது ஒரு டேமேஜ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நம்மளுடைய விஷனை வந்து பாதிக்கும். அதே மாதிரி ஒவ்வொரு லோபும் ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனை பண்ணும். அந்த பர்டிகுலர் லோபில் ஏதாவது இன்ஜுரி டேமேஜ் அப்படின்னாக்க அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து சரியாக நடக்காது. ஸோ வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் த செரிப்ரம்? ஸோ த செரிப்ரம் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் திங்கிங். நம்ம வந்து நல்லா திங்க் பண்ணுறதுக்கு, நம்மளுடைய இன்டெலிஜென்ஸ், நம்மளுடைய கான்ஷியஸ்னஸ், நம்ம நினைவோடு செய்கிறதுக்கு, நம்மளுடைய மெமரி, நம்மளுடைய ஞாபக சக்திக்கு, நம்மளுடைய இமேஜினேஷன், க்ரியேட்டிவிட்டி, ரீசனிங், வில் பவர், இது எல்லாத்துக்குமே ரெஸ்பான்சிபிள் எதுன்னா நம்மளுடைய செரிப்ரம். So next we are moving to the thalamus. So the thalamus is present in the cerebral medulla. So this is the thalamus present in the medulla region. So it is the major conducting center for the motor and the sensory signaling. So sensory signaling is from the sense organs to the brain or the spinal cord, and then motor signaling is from the brain and the spinal cord to the effector organs. So in the sensory and motor signaling இது வந்து ஒரு கனெக்டிங் சென்டராக இருக்கிறதுனால we are telling it as the thalamus as the relay center. You may be asked the relay center is. So one word like கேட்கலாம். So thalamus we have to write. So next is about the hypothalamus. So hypothalamus பார்த்தீங்கன்னா தலாமஸுக்கு கீழே இருக்கும். ஸோ இட் கண்ட்ரோல்ஸ் த இன்வாலண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன்ஸ். நம்மளுடைய இன்வாலண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் லைக் நம்மளால் என்ன பண்ண பசி, நம்மளுடைய thirst, நம்மளுடைய ஸ்லீப், நம்மளுடைய ஸ்வெட்டிங், நமக்கு திடீர்னு ஏதாவது ஒரு டென்ஷன் ஆகிடுச்சுன்னா நான் நல்லா வேர்த்து ஊற்றும். அதுக்கு நம்மளுடைய செக்ஷுவல் டிசையர், நம்மளுடைய கோபம், நம்மளுடைய பயம், நம்மளுடைய வாட்டர் பேலன்ஸ், ஸோ நம்மளுடைய பாடியில் இருக்கிற வாட்டர் லெவல் அதை மெயின்டைன் பண்ணுறது, நம்மளுடைய பிளட் ப்ரெஷர், இது எல்லாத்தையுமே கண்ட்ரோல் பண்ணுறது என்னதுன்னா ஹைப்போதலாமஸ். ஸோ வி ஆர் டெல்லிங் இட் ஆஸ் த தெர்மோரெகுலேட்டரி சென்டர். ஏன்னா வந்து இட் கண்ட்ரோல்ஸ் த டெம்பரேச்சர், நம்மளுடைய பாடி டெம்பரேச்சரை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுனால ஹைப்போதலாமஸை வந்து தெர்மோரெகுலேட்டரி சென்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இட் கண்ட்ரோல்ஸ் த செக்ரீஷன் ஆஃப் த ஹார்மோன்ஸ். ஸோ அந்த ஹைப்போதலாமஸ் தான் என்ன பண்ணணும், பிட்யூட்டரி கிளாண்ட் வந்து ஆன்டீரியர் பிட்யூட்டரி, போஸ்டீரியர் பிட்யூட்டரின்னு இருக்குது. இந்த ஆன்டீரியர் பிட்யூட்டரி கிளாண்ட் அதோட ஹார்மோன்ஸை செக்ரீட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஹைப்போதலாமஸ் தான் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது. ஸோ இட் இஸ் த link between the nervous system and the endocrine system. So this is the important hypothalamus is the important structure that acts as the link between the nervous system and the endocrine system. So you may be asked which is the
link between the nervous system and the endocrine system. So you have to write hypothalamus. So that is about the midbrain. Midbrain is located between the thalamus and the hindbrain. Thalamusக்கும் hindbrainக்கும் நடுவில் midbrain இருக்கு. So the dorsal portion of the midbrain, midbrainோட பின்னாடி பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா you find round bodies. 4 round bodies இருக்கும். They are called as the Corpora Quadrigemina. So the Corpora Quadrigemina function என்னதுன்னா visual and the auditory, that is the hearing reflexes. visualன்றது நம்ம பார்க்குற கண் பார்க்குற திறன், நெக்ஸ்ட் ஆடிட்டரின்றது நம்மளுடைய கேட்குற திறன். ஸோ திஸ் வாட் இஸ் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த மிட்பிரெயின்? த மிட்பிரெயின் கண்ட்ரோல்ஸ் த விஷுவல் அண்ட் த auditory reflexes. Next, coming to the hind brain. Hind brain is formed of 3 parts. So already we have studied. One is the cerebellum and another is the pons and the medulla oblongata. Cerebellum. Cerebellum is the second largest part of the brain. So first largest part cerebrum படிச்சோம். Second largest part எதுனா cerebellum. So this cerebellum பார்த்தீங்கன்னா it has 2 lobes. cerebrum மாதிரி இதுலயும் 2 lobes இருக்கும். ஸோ அது 2 hemispheres, 2 lobes or 2 hemispheres சொல்லலாம். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த 2 ஹெமிஸ்பியருக்கும் நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா we have the vermis. So what is the function of the cerebellum? cerebellum ஓட function என்னதுன்னா they coordinate the voluntary movements. நம்மளுடைய walking, running அந்த மாதிரி நம்மளுடைய voluntary movements வந்து coordinate பண்ணி கொடுக்கும். அதே மாதிரி it also maintains the body balance. நம்ம நிமிர்ந்து உட்கார்றதுக்கு, நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டாக நடக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து நம்மளுடைய cerebellum they play a major role. So next, coming to pons. Pons is derived from the Latin word. And the pons க்கு என்ன மீனிங்னா bridge. So it is a bridge of nerve fibers. So இது வந்து என்ன பண்ணும்னா நம்மளுடைய 2 lobes of cerebellum இருக்குல்ல அதை கனெக்ட் பண்ணி கொடுக்கும். அதே மாதிரி என்ன பண்ணும்னா இது வந்து cerebellumல இருந்து சிக்னல்ஸை வந்து ஸ்பைனல் கார்ட், மிட் பிரெயின், செரிப்ரம் அந்த மாதிரி எல்லா ரீஜனுக்கும் வந்து ரிலே பண்ணி கொடுக்கும். அதனால தான் வந்து அது என்ன சொல்லுவோம், ரிலே சென்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பான்ஸை. ஸோ இட் கண்ட்ரோல்ஸ் த ரெஸ்பிரேஷன் அண்ட் த ஸ்லீப் சைக்கிள். ஸோ ஸ்லீப் சைக்கிள்ன்றது வந்து நம்ம கரெக்டாக இந்த டைம் தூங்கி இந்த டைம் எழுந்திருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல, அந்த ஸ்லீப் சைக்கிளையும் இது வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுது. நம்மளுடைய ரெஸ்பிரேஷனையும் பான்ஸ் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுது. நெக்ஸ்ட், கம்மிங் டு த மெடுல்லா ஆப்ளங்கேட்டா. எப்போதுமே இதை எழுதும் போது மெடுல்லா ஆப்ளங்கேட்டா அப்படின்னு தான் எழுதணும். ஏன்னா நம்ம செரிப்ரல் படிச்சிருக்கோம், செரிப்ரல் கார்டெக்ஸ், செரிப்ரல் மெடுல்லா ரீஜன். அப்போ மெடுல்லான்னு மட்டும் எழுதணும்னா இன்னர் ரீஜன் அப்படின்னு ரெஃபர் பண்ண மாதிரி ஆகிடும். அதனால ஆல்வேஸ் யூ ஹேவ் டு ரைட் திஸ் as the full form medulla oblongata. Medulla oblongata is the posterior most part of the brain. brain ஓட ஸ்ட்ரக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் லாஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர். அந்த posterior most part of the brain, it connects the spinal cord. So இதோட continuity பார்த்தீங்கன்னா spinal cord இருக்கும். spinal cord பிரெயினோட மீதி பார்ட்ஸோட கனெக்ட் பண்ணுற லிங்க் தான் என்னது, medulla oblongata. it has cardiac center. இதில் பார்த்தீங்கன்னா cardiac center, respiratory center, vasomotor centerனு 3 சென்டர்ஸ் இருக்குது. இந்த கார்டியாக் சென்டர் வந்து என்ன பண்ணுன்னா நம்மளுடைய ஹார்ட் பீட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெஸ்பிரேட்டரி சென்டர் வந்து நம்மளுடைய ரெஸ்பிரேஷனை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும். அதே மாதிரி வாசோமோட்டார் சென்டர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணும், நம்மளுடைய பிளட் வெசல்ஸ், நம்மளுடைய ஆரிட்ரிஸ், வெயின்ஸ் இதெல்லாம் வந்து கரெக்டாக வந்து கான்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ தி டிஃபரண்ட் சென்டர்ஸ் தட் ஆர் ப்ரெசன்ட் இன் த மெடுல்லா ஆப்ளங்கேட்டா help in controlling the heartbeat, respiration and the contraction of the blood vessels. இது வந்து it also regulates the vomiting and the salivation. ஸோ நமக்கு வாமிட் வர்றது, அதே மாதிரி வந்து சலைவா செக்ரீட் ஆகிறது, அதையும் ரெகுலேட் பண்ணுறது என்னதுன்னா நம்மளுடைய மெடுல்லா ஆப்ளங்கேட்டா. ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் த human brain. So this illustrate the structure and functions of the human brain. That is one important long answer. அதை வந்து நான் நோட்ஸ் எழுதி கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் you have to copy down this in your classwork and post it. I told you to draw the diagram வரைஞ்சி போஸ்ட் பண்ண சொன்னேன். லெசன் நேம் ஒரு பேஜ்லேயும் நெக்ஸ்ட் பேஜில் diagram draw the structure of the nerve cellனு diagram வரைஞ்சி போஸ்ட் பண்ண சொன்னேன். No one has done the work. Today definitely do this. கண்டிப்பாக என்ன பண்ணணும்,
draw the first nervous system lesson name போட்டுட்டு next pageல structure of the nerve cell வரையணும், label parts பண்ணி நீட்டாக பண்ணணும். next வந்து நான் கொடுக்குற இந்த நோட்ஸை வந்து நீங்கள் வந்து எழுதி you have to post it, write the home test on this question answer also. Illustrate the structure and functions of brain, the long answer. So how to draw the line like this. So parts of the brain, structure, functions. So parts of the brain, cerebrum. So the cerebrum is divided longitudinally into two halves by the median cleft and are interconnected. The median cleft or interconnected by the thick band of nerve fibers called the corpus callosum. So the outer portion of the cerebral hemisphere is formed of grey matter called the cerebral cortex. The inner part is formed of the white matter called the cerebral medulla. Next, coming to the functions: thinking, intelligence, consciousness, memory, imagination, reasoning and willpower. Next, in that forebrain itself we have the thalamus and the hypothalamus. So thalamus present in the cerebral medulla, a major conducting center for the sensory and motor signaling, acts as the relay center. Hypothalamus lies at the base of the thalamus, an important link between the nervous system and endocrine glands. So it controls the involuntary functions like the hunger, thirst, sleep, anger, fear, water balance, blood pressure, etc. This is the continuation of the same answer. And the same answer oda continuation da idu midbrain, located between the thalamus and the hind brain. Dorsal portion consists of 4 round bodies that is called as the corpora quadrigemina. Functions: controls the visual and the auditory reflexes. Hind brain, cerebellum, formed of 2 large sized hemispheres and vermis, coordinates the voluntary movements and maintains body balance. Pons, a bridge of nerve fibers that connects the lobes of the cerebellum, controls respiration and sleep cycle. Next is the medulla oblongata, that is the posterior most part of the brain that connects the spinal cord and the various parts of the brain. It controls the heartbeat, respiration and coordination of the blood vessels. இந்த ரெண்டு பேஜையும் சேர்ந்து தான் வந்து ஒரு லாங் ஆன்சர். நம்ம என்னெல்லாம் இப்போ புக்கில் பார்த்தோமோ அதுதான் வந்து இந்த கொஷின் ஆன்சரில் கொடுத்துருக்கேன், சிம்பிளிஃபை பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். திஸ் இஸ் ஒன் இம்பார்ட்டண்ட் லாங் ஆன்சர். ரைட் த ஹோம் டெஸ்ட் ஆஃப் திஸ் கொஷின் ஆன்சர் and post your answers, and also write it in your classwork. So you have to copy down in your classwork and you have to write home test also. இந்த ஒரு ரெண்டு பேஜுமே சேர்ந்து ஒரே கொஷின் ஆன்சர் தான். இதை கிளாஸ் ஒர்க்காகவும் எழுதணும். லாங் ஆன்சர்னு போட்டு இந்த கொஷின் ஆன்சரை கிளாஸ் ஒர்க்காகவும் எழுதணும், ஹோம் டெஸ்ட்டும் பண்ணணும். டூ இட் டெஃபினெட்லி. இஃப் யூ ஹாவ் எனி டவுட்ஸ், எதில் ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா யூ கேன் ஆஸ்க் மீ. post your answers. இந்த ஹோம் டெஸ்ட், இந்த கொஷின் ஆன்சரை ஹோம் டெஸ்ட் பண்ணி போஸ்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ சில்ட்ரன்.